Welcome to this episode of Pamthuzi podcast, where we discuss several issues that affect people, especially in the communities. As usual, you're with me, your host, Priska Gonsider, and my co-host, Robert Edward Magasa. Thank you so much for joining us today. In this episode, we'll be talking about one of the very important issues, contraceptives, and how these subjects affect a lot of people in our society, but also the stigma that follows. Episode imene tikuthaso kambirana zinthu zina zimene anthu amakumana nawo makamaka zovuta kuti apeze njira zolelera. The issue of parental consent and the role of men in family planning. Exactly, and we'll also go into details to understand how contraceptives work. So we will be joined by a young woman who is ready to share about her personal experience in regards to contraceptives. And later on in the program, we'll also be joined by a health expert who will shed more light on the issue. So stay tuned. Alright, so as I had said, that today we'll be joined by a young woman who is ready to share her personal experience in regards to contraceptives. Welcome into the program. Thank you. Alright, minute na fotokoza kuti program yayo tikhatukambirana nkhani zokhuzana kulera. As a young woman who experienced something in regards to contraceptives, would you please share your story with us? Kuti kodi chimene chinakupangisani kuti kuyambirira mukasake njira zakulera ndi chani komanso zophinja zimene munakumana nazo mkati mwa ulendo wanu ndi zinthu zeta. Okay, kwambiri. Poyambirira titakhala ndi amunanga tinakambirana kuti tikuyenera tipeze njira yakulera. Nthawi imeneyo tinali ndi ana awiri. Komano anali amasiyana zaka ziwiri. Pakati panali difference ya 2 years. Yeah, 2 years. So we thought of going for family planning. Kuti abasi anawa kwana ase kwina mudeti zithamanga tipire ntchito. Yeah. Then ndinabirani kukaika, we opted for no plans. Ndinaika chapa mkono chicha. As we were going, ndimaona be ma side effects, maona mabele ya kukula, kumasimfa kuti kaweti ndithu ndikunenepa, mimba ikutani kukula, pena mazafa kanselu, pena mutu kumapeteka, komano ndimazitenga ngati ma side effects akulera, kumene anthu amanenera, kuti ukakhala uri kulera, mahormones amakhala kuti abalalika chanchani, umamva zina ndi zina, mimba imakula ena, mutu umapeteka, zinthu ngati zimene zonse zimakula, ndiye kuti ndi chani? Ndi zomwezo. Till naona kuti this is too much. Mimba yanga bekuoneka kuti chani? Ikukula. Ndiye ndinapita kuchipatala kuti ndikafotokoze kuti ndikumana ndi izi ndi chani. Nditapita, of course, nthawi yonse mayimbiza soti ngakhale kuti ndi mimba, ndapita amayi kujabu. Okay, mumva izizi chabwino tirani, tingoyisa ngati ngakhale mimba. Kuyeza apa igonani apa tiyeze kuyeza apa tamayi mimba atu. And this is 5 months plus. 5 months plus. And musaganize sokuti mungachotsewo kuti basi mungaganize zochotsa. Mwana ndi wankulu musho. Imagine munthu unalibe mimba, sumaganiza za mimba, ukangozindikira kuti And umalera. Ukangozindikira kuti this is 5 months plus going to 6. Kunavuta. So how did that affect you now? Panopa of course tinazitolera, because mwana anakula ndo wankulu, the boy is 10, almost 10 years now. No, like when you received the news. Komano nthawi imeneyo ndi olokuti tiduluke mu office mwa dokotala zinavutatu. Okuti ndimuze mamuna wanga. Na iso sana khulupirire kuti zakhala bwanji. I was shocked, then like literally shocked kuti zakhala bwanji, and timadalira kuti tayika chakucholera chitalera ndiye kuti tathana nazo izizi.
how do you get to choose that method? Yeah, you said no brand. china ndi chimecho choti kuchipatala kuja samakufotokozera bwino kuti sikumakhala I don't know panopa koma that time mwina mayenera kuti akuuzeni kuti okay mukamasankha njira iyi ndiye kuti ukhale kuti of course we know kuti it's not 100% as they say komano amene mwina azikuphunzitsani soni kuti na magazi ako amwezi magazi and I believe kuti amakhala kuti zolerazo njira yakuti ikugwirizana ndizi mwakuti wakuti sungatenge njira yakuti ngati magazi ako zachizizatozo komano umankhala kuti tikamapita most of women umangopita kuti wangomva mwina kwanzako kuti okay naika ichi and zikundiyendera bwino ine namangazi akuti ine mwa mapills popopopo then you just go with your own way kuti ndabwera mundike chakuti chapankono ndabwera ndifuna mundibaye checksen ndabwera mundipase mapills basi off we go not knowing kuti mina zimakhala ndi machani zimakhala ndi ma effects ngaramini wawo then napezeka kuti mimba yabwera. It was the hardest, I think the hardest month nditangozindikira muzama munanga though he was very supportive koyambirako koma munthu ni munthu naye anapezeka kuti sanachitenge bwinobwino koyambirira kuti zakhala bwanji kapena you already had mimba before atakhala kuti inali yanga namuna ndakaziwa mazizo zilezo zinazo ndi kadautibe kanazabwera komano titawerengera madays zinapeza kuti it all went back to this time yomwe tinayika kulera. All right, so at least in your case you mentioned that you were married, but then I know there are so many women and girls out there who are not married and they still want to access contraceptives. What do you think are some of the barriers that affects women who are having access to contraceptives? Okay, I think kwambiri chikufunika muna ndi sensitization or civic education kwambiri mostly kwa amene sali babanja chifama they are judged kuti akatenga bwanji kulera ndi kuti akupanga zogonana komano kuneva no zogona nazo ndezimachitikapi komano sinanga nduzili maonetsera komano pokatengapo ndikuwena kuti mwina ina akakuona kuti wakatenga kulera ndiye akakuona the community can judge, the community judges people talk hayi akatenga kulera ulera bwanji ena ndi ajamati ulera bwanji pamona wakoya msafika ulera kazi ali kuno ulera bwanji not knowing kuti china chake zimakhala zikuchitika at long distance yonde kulera boy nde zokufunika kuti anthu azikhala open kuti tisamajajane munthu akamakatenga ulera kumakhala kuti iweyo kuzidziwa wekha kuti ineyo mene ndililimo and even anthu apabanja amakhala kuti ngati sakulera ndi acha amakupezeka kuti ana moso ayambira ana mpaka 67 munthu zaka 20 chakuti akuopa kuti akatenge kulera komanso mwina abambo nyumbamo safuna zolera komano abambowo ndoti ndi chokonoka. You mentioned that your partner was very supportive on this issue, and that's why it was somehow easy. But you also said that it was hard for him to understand. I know it would be hard for me as well. So the stigma is there even from supporting people. Do you think if you had not had this support, you would have made it? What would you think you would have done? Okay, what was going in my mind that time, kuti sumayembekezera kuti ukhani mimba right sumayembekeza kuti ukuena uberekaso by that time anawo ndi ang'onoang'ono mkalikali zizoti sungamayembi nawo ana zite ana ndi ang'onoang'ono and maganizo ena pena maganizo aja ochosacha amakubwerera munthu ankani anandibwererako maganizo amene kuti okay noti kuchosa isachi kuti kuchita kupita kafuna ubangiri ochotse koma ziyazoti kule anthu aja mimba imangopeza kuti akuti amakupeza kuti mimba from nowhere mimba yachoka zimayenda manje zimezi jazo kuti when you're stressed kamakhala chani mimba yachoka when you're depressed kumaganiza kuti sizingandichitikire kuti zizikuthanda nazo komano because tinapezeka kuti we talked with my husband, he was very supportive and said okay fine kwina kwatsala kundu kochepa kale this was already almost 6 months 7 8 9 in 3 months time ukhakuti mwana watani and the other stigma imene nakumana nayo the other block ndi kuchipatala
itapita ano kuti isiza ndini mimba ndiliso ndichicha pakonochi ndeni mapita ano kuti akandichotsa yo ndiye kuti unayika kale kuti ndichani uli ndi mimba and no anandiyeza ukamapita mesa amakuyeza mkonzo kuti adziwe kuti ngati ulibe mimba inde nalibe mimba that time koma it was hayi ndiye kuti mnali ndi mimba ngati kuti mufuna muibitse mbiri ya njira zakulera chanjani ya koma no in the end nabisika kuti ndachotsa and life went on. Okay. Yeah. So maybe before you leave, what's your advice kwa azimai and also young women in regards to contraceptives? Asipitiza bogwisa ntchito njira zakulera kapena asiye before you went through this, what's your advice? Not kuti asiye anthu ena ndachonde basi once off iyo mimba once off iyo mimba ndebe na njira za chilengedwe zicha ena they follow, I've never followed that za chilengedwe zicha ena amabisiko you're not following it, then they bounce back, you end up being pregnant. Mabedo agenda jena mangobeza kuti angonyotsa mimba mcha wakuzwa kuti mimba wacho even anthu ababanja amabeza kuti akutha mimba heard about it kwa kangabo kuti for ya mimba basi akanyotsa koma it's not only or even ana chichepere for the amakha kuti ndikaisiya mimbayi ndekuti kuti abasachota mto young plan chichonchapi zinthu zanga timezo. So I think chachikulu is civic education kuti iziyambira patali and ikhale yochuluka iziyambira patali even in kaya ku primary kuja because you end up knowing kuti ana ena achichepere amakhala they are sexually active ngakhale makolo awo sakudziwa they are sexually active koma they cannot go for kamakondomu awadabo kushobo kuja kuti iwe mwana ngono uzagula kondo yachani basi ngola basi ndeti ndikangopanga mimba kamatenda zinthu zangati zimenezo nde nzofunika kuti kuzikha kukhale ma civic education okwanira anthu aziphunzitsidwa kuti kukatenga kulerako ndi sichimo ndiye kuti ukuyenera kuti ukuziteteza umakhala you have plans, people have plans mbereke mwana mmodzi mbereke anata koma kuna kusunga mankhwawo nanga muzitani makhabe kuti mukugona nabe basi koma nomulani kuti muteteze kuti musatengeso mwana wina musatengeso mimba ina you need to go for contraceptives. So in my case chifoti nali titadengako contraception yo koma zinabizika kuti zinatembenuka. I think ino kuchipatala kuja achipatala asawo moyo kaya akuyenera kukhala kumatilangiza bwino. I think there should be a way kuti zoma kuyezazo zeni zomveka bwino usanga kuti muna kungoyeza nkotso kuti basi ngakungoyeza kuti ulibe mimba ndekuti you can go for this. Akuyenera muna kumapereka ndi upangiro kwanina kuti munthu uyu mmene ulili mthupi mwako kulela uyu sateka inu mmene mthupi mwanu mulili kulela mukuyenera kuti mutenge njira yakuti uyu sateka. I think that's the only way. All right. Thank you so much for sharing your story with us. We hope good and happy now from your experience and also from the advice that you have actually given to young people out there. Thank you. Mene mundimera chazira ndi mlendo wathu program yathu ya lero ya Pamthuzi podcast. Mlendo ameneyi anasankha kuti tisamutchule dzina komanso tisamuonese nkhope pa zifukwa zina. At Pamthuzi podcast, we value your privacy. So whatever stories you have, we're now need to share so that ena phunzirepo. Zinazo inu muzakhala obisika amsazadziwa kuti nkhani ndiyani. Koma tathokoza kwambiri kuti munabwera and we shared your story. So like we mentioned earlier, that will also be joined by health expert who will shed more light on the topic. So he will be joining us soon. Kuti afotokoze kuti kodi achipatala mbali yawo makamaka pa nkhani zakulera ndiyotani. So please stay tuned kuti timve zoti ticheza nawo motani.
Welcome back. So, like we said, Kuti will also be joined by a health expert who shed more light on the issue metugambirana lero yokuzana ma contraceptives. So, with us in the studio is Dr. Francis Makia. He will also go ahead and introduce himself. Takulandira ni program. Zikumwambiri. Dzina langa chilagale kumene mutuza udindo wanu and komwe magwira ntchito. Ine ndi Francis Makia, nimapanga za udokotala, pakali pano nimagwira ku Mwanza, ngati district medical officer, ndo nimakhala ndikuyang'anira za clinical care boma la Mwanza lonse. Alright, so in this program leloli tacheza ndi nzimayi ndithu amene amafotokoza kuti anayeserako kugwiritsa ntchito njira zakulera makamaka anakayikira no plant. Makamaka njira ya no plant. So she explained that atalekera she faced my problems where she eventually got pregnant while she still had the no plant. So we wanted to understand from you now as a healthy expert to say how exactly do contraceptives work, and in her case, why do you think is the reason why my contraceptives then they fail sometimes? Yeah, zikumwambiri for yafuso limeneli. Tikamaka za ma contraceptives kapena njira zakulera, titakuzigawa magulu mwina tingoyika kuti mwina follow for our audience. Gulu loyamba lotulusa michere, gulu lachiwiri makhala lokuti kugwisa ntchito chinthu chokuti chikutchinga iti, nde gulu lachitatu nde kuti lotsekeratu ndoti njira ya permanent, gulu lina njira za chilengedwe. Nde njira za michere zija zimakhala kuti zikutulusa ma hormones omwe titha kuti michere omwe no amapita mthupi muja ndikumapanga kuti munthu asatenge mimba. Njira zokuti za permanent ndekuti tikutseka kwa amayi kapena kwa abambo, ndekuti munthu jasazatulusa sozira ngati ali wa mayi, sazatulusa mbewu sperm ngati ali mzibambo. Njira zina za zotchinga ndekuti ngati condom ya amayi kapena ya abambo, kuliso china timati diaphragm amalowesa mu njira ya abambo muja chimakakhala pa khomo la chiberekero kuti munthu asatenge mimba. Njira zina ndizija timati za chilengedwe, ndekuti munthu amakhala akumawerenga masiku kuti ndinasamba siku lakuti, ndekuti panopa nditha kugonana ndi mzibambo. Ena amapeza kuti amathira pambali osathira mu njira ya abambo. Ndeno njira zimenezi zili ndi mmene zimagwirira ntchito, komano njira iliyonse imatha kupeza kuti kwena yatani yakanika. Nde njira ngati ya implant imatha kukanika, zimatha kuchitika. Of course ndi zosowa koma zimachitika. Pamakhala zinthu zingapo zomwe mwina zimatha kupeza kuti zakanikisa kuti njira igwire, pena imakhala kuti mmene njira ija yaperekedwera kwa munthu ndoti mmene yayikidwira fuwa kameka kamene akuti kasachite kulowa mu muscles kapena minyawa kakhale beja mmwambamo eti, nde zimatengera kuti munthu akalowesa bwanji komanso ka product kachimene kalire, pena zimatha kupeza kuti kachinthu kaja kali ndi factory fault, it's layer koma zimatha kuchitika. Komanso pena zimatha kupeza kuti ka item kaja it's expired, ndoti sikakagwira ntchito bwino. Opena amene zinthu zija zinasungidwire, zimene kuti zinthu zija zisungidwe pamalo abwinobwino, matemperature abwinobwino, ku pharmacy kuja pamakhala kuti mankhwala ena lonse tizasunga mwandondomeko yake, matemperature yake. Ena zimatha kukanika chifukwa kuti mwina akumwa mankhwala ena, nde mankhwala omwe akumwachi akukakhuzana ndi kulera kuti mwachisanzo anthu omwe amadwala epilepsy amapeza kuti akumwa mankhwala ena okuti asamagwe, ndi mankhwala amene aja amatha kukapezeka kuti so akhuzana ndi kulera kuti. Komanso pena zimatha kutheka kuti munthu amene akuyika njira ija mwina wagonana kumene ndi mzibambo,
masperm aja matoka kurana kalibe nkati munji ndezimatowezo lupena watenga mimba olupena zimatowezo kuti mwina anthu sanaonekire bwinobwino kuti pamene munthu jakuzayika kulera alikale oyembekezera identify kumene kuti aliyesa akamabwera ayezedwe yani ayezedwe kuti saloyembekezera nde mwina mwachidule tingoona kuti njira iliyonse yakulera imatha kukanika koma zimangotengeranso kuti munthu uja zilipo zomwe mwina zikunchitikira mthupi mwake kapena product ija umenenso yayikidwira nde tinenedi kuti pano pa njira izi zimatha kukanika koma chofunikira kwambiri munthu uja akamabwera kuti afuna ayipise njira alongosoleredwe kuti njira imagwira ntchito yonchi zovuta zomwe athu akumana nazo ndiyonchi komanso chiopsezo chokuti chitha kukanika itha kukhalapo nde njira mwina yomwe imadalirika kwambiri ndikuti ndikutseka ndikuti tamutseka basi kenako lupu kumabwera njira zinazi kenako ndekuti makondomu ali chakumusira komano njira zomwe zimakanika kwambiri nde ndizachilengedwezi zomawerenga masiku kutayira pambali zimene zimalephera kwambiri. Wow, this is very insightful. I'm sure nalusoma phuzikapo zinandizina chimene mwachiphunzira chatakupanga ni comment tione kuti kodi lero mwachoka ndi chani. From your own perspective, doctor, what do you think are the challenges or the barriers that prevent people, especially young women, to access contraceptives? Monga mene tikuziwira anthu achichepere ambiri tazambira makhala kuti ifeyo ngati society timayembekezera kuti munthu achichepere sangamapange zogonana sanafikepo nde muzaona kuti malamulo athu even zambiri mene timachitira timakhala kuti awe sangamagonani sanafikepo nde muzaona kuti ndizichepa mabwera nkhani yokuti ukatenge chilolezo kwa makolo udani pamene tikuziwa kuti ndi zinthu zovuta kuti mwana uja akauze mayi kuti amayi ndikufuna ndikatengera kondomu ndikufuna ndikayikira pamkono zimakhala be zina zake zovuta ngazizimukeso nizovuta nde muchakuona kuti pali even kwambira kuti khalidwe chathu kumene timamuyang'anira munthu wamng'ono ndikaona kuti tinamuyika mu kablaket kenaye kuti kabox kenaye kuti uyu sakwena azipanga komano reality on the ground ndikuti anthu akugona zapeza kuti ana ambiri by 12 years apangakube experience zogonana of some sort by 15 years majority anokhala kuti zogonana zinde zayambikapo ndebe chifoti timaona ngati kuti anthu achisakugonana zapeza kuti ma-steps ambiri okuti tipange sure kuti uyu pamene akufuna zakulera zimavuta komabe ngakhale zili yonto nde muzaona kuti boma pakuzindikira kuti anawo amakumana ndizophinja kuti akapeze service ija parental consent komanso maservice ambiri ali kutali maservice ambiri amaperekedwa nthawi yomwe waja ali mklasi komanso anthu aja amakhala kuti sakupasidwa uphungu okwanira right nde panayamba kuchitika zina ndi zina kuti anaja azithandizidwa ngati mwana wafuna emergency contraceptive sakufunika kuti akauze munthu palana ina kuti anakwatira nala amuna amene atisakufunika kuti akauze makolo palana ina kuti amakhala kuti basi iwo by nature anakula ngati kuti they are emancipated amene ajasakufunika kuti makolo komanso kuchipatala kuja munthu hefeweka peno matha kuona situation ndikupanga waiver za parental consent shode service iji umayipereka in confidence right muchipinda chomata ndeno ngati wampasa mwana uchisukwena ukauza naye kuti mwana wanu kuti anabwera ndamwika chapamkono ayi nde zimene zimalimbikitsidwa kuti anachi chifukwa as much as we know kuti pali zovuta zopinga zomwe zikuwalepheresa nkhani za parental consent komano anaja kufunika service nde tikapasa service iji ikhale kuti it's in confidence
ndebe mwina ndi zimene zikuchitika komanso mwina tingonena kuti panopa kuti timati youth friendly health services zomwe boma likumalimbikitsa kuti chipatala chilichonse chizikhala ndi youth friendly health services kuti ana aja chifukwa tikudziwa ana aja amagonana Yes. ngakhale ifeyo expect them kuti akumagonana ndeti afikire kumene kuti ndoti kukhale munthu wachinyamata anzawo ophunzitsidwa bwino malo aja akhale kuti achinyamata aja akafika amasuka service ija takuyipeza mu nthawi yomwe iwo aja akayachoka ku sukulu kenako abwera ndikuti kaya kumadzulo kaya weekend kuti service ija ikathe kuwafikira ndefake muzaona panopa chipatala mukapita mapeza pena youth friendly konako youth friendly health service and chipatala sichimangolembedwa pamakhala kuti ndekuti chasadira ndondomeko kuti chizipereka youth friendly health services. Thank you so much for watching today's episode of Pamthuzi podcast, as we're discussing a very crucial issue on contraceptives, and a big thank you to our expert amene atiunikirako ndithu kuti nkhani za contraceptives zimayenda bwanji, and also we had a young woman who was brave enough to share her story with us, and I hope we have all learned something from today's conversation. Until next time, when we'll bring you another hot topic, especially on issues that affect us, you have been with me, Priska Consider, and my colleague, Robert Magasa. Until then, stay safe and take care. Bye.